Accounting for depreciation. Accounting of depreciation is either it may be directly charged to asset account, and the depreciation ஆக assetsல கொண்டு போய் credit பண்ணுவீங்க. இன்னொரு மாடல்ல you accumulate that in the provision for depreciation. அதாவது provision for depreciationல நீங்க credit பண்ணுவீங்க. ரெண்டு மாடல் இருக்கு. Sometimes later the asset may be sold, right? The asset may be sold. Sale பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? டைரக்டா asset debit பண்ணிடுவீங்க on sale. This is on sale. Either during depreciation. Okay. And sometimes on sale, this will be routed through asset disposal account. So asset to asset disposal போகும், and then that asset disposal is closed. Asset disposal is closed. இது credit, sorry, this is credit. Asset விற்கும் போது asset credit பண்ணுவீங்க. இன்னொரு மாடல் assetல இருந்து asset disposal போயிட்டு asset disposalல தான் சேல் பண்ணும்போது credit ஆகும். அதே scenario for this case also. Okay. Provision for depreciation model on sale, asset credit பண்ணுவீங்க, provision for depreciation debit பண்ணுவீங்க. Direct model. இதுல வரும்போது asset ஐயும் provision for depreciation ஐயும் ரெண்டுமே asset disposal நம்ம transfer பண்ணுவோம். These are the set. Okay. Journal entry போட்டு போறது easy பண்ணியாச்சு. ஆனா எக்ஸாம்ல சில டேட்டா லெட்ஜர் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? So you need to have the background of ledger here. Let's see here. I'll start with this one. இந்த மாடலை ஃபாலோ பண்ணும். அசெட்ஸ் வாங்கும்போது அசெட்ஸ்ல கிரெடிட் பண்றதும், சேல் பண்ணும்போது டைரக்டா கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றதும், அசெட்ஸ்ல கிரெடிட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். Right, so we have to open the asset account, direct model. இன்னொன்னு provision model, provision for depreciation model. ரெண்டு மாடலையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Here you have to open the asset account. ஒரு asset அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு தெரியும் இது டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ ஒரு asset account எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்ல இருக்கும், டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். closing balance credit sale போடுறேன், closing balance. Is that okay? Opening balance and closing balance. Assets debit balance லயே எப்பெல்லாம் அந்த assets value increase ஆகுதோ அதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுங்க, எப்பெல்லாம் அந்த assets value decrease ஆகுதோ அப்பெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணுங்க. எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் assets value? பேங்க் புதுசா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது asset value increase ஆகும், and யூஸ் பண்ண அந்த வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும் டியூ டு டெப்ரிசியேஷன். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் பண்ணும்போது வேல்யூ குறையுது. Is that okay? Not only that, on sale of the asset also the value will decrease, bank. ஆனா இது சேல் பண்ணும்போது நமக்கு either profit or loss நமக்கு வரும்.
we may have the chance of losing. Loss ஆச்சுன்னா value reduce ஆகுது. So loss on sale னு போட்டுக்கிறேன். Loss on sale. அதே சமயத்துல எக்ஸஸா எனக்கு கெயின் வந்துச்சு அப்படிங்கிற அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா அது கெயின். Profit on sale அப்படி சொல்லிட்டு டெபிட் சைடுல போடுறேன். Profit on sale. So ஒரு asset account ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு without journal entries னு சொன்னா டைரக்டா என்ன பண்ணோம்? Opening balance should be debit and closing balance should be in the credit side. What are the items contributing for the increase should be debited and what are the items are contributing for the decreasing will be credited. And the logic வச்சிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வேணாலும் போடலாம். Depreciationக்கு inverse ஒன்னு இருக்கு which is nothing but appreciation. So appreciation due to the revaluation இருந்துச்சுன்னா நீங்க debit side ல போடலாம். But ரொம்ப rare scenario இருந்தால் போட தெரியணும் அதுக்காக சொல்லி இருக்கிறேன். That's the first model. In case of provision for depreciation இது எப்படி appear ஆகும்? Again அதே மாதிரி தான் asset account. Okay. So asset account ஆக இருந்துச்சுன்னா then we need to open the provision for depreciation account also. Provision for depreciation. Because under this model the depreciation is accumulated in the provision for depreciation, right? இந்த asset increase ஆகும்போது opening எங்க இருக்கணும்? Debit side ல இருக்கணும் to opening balance. Closing வந்து credit side ல இருக்கும் closing balance. Okay. Closing balance. அதே மாதிரி தான் எப்பெல்லாம் assets value increase ஆகுமோ அதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுங்க. If you purchase then the asset value increase, bank. If you sell the asset value will decrease. So credit side la bank sale. Either increase value, either decrease value. In the assets with the profit and loss வரலாம். Profit வந்தால் assets value increase ஆக போகுது debit sale போடுங்க. Profit on sale. இங்க loss on sale. Loss on sale. Is that clear? Profit on sale and loss on sale. What about the depreciation, sir? Depreciation எங்க வரணும்? That will come in the provision for depreciation. Year on year the depreciation is accumulated in the provision for depreciation இங்க வரக்கூடாது. Provision for depreciation வந்து assets ல subtract பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் அது liabilities மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். எப்படி டெபிட்டா இருந்துச்சுன்னா அசெட்டா இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் டெபிட்டும் க்ளோசிங் கிரெடிட்டும் இருக்கும். liabilities இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைட்லயும் க்ளோசிங் டெபிட் சைட்லயும் வரணும். ஸோ இங்கே போடுறேன் பை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் to closing balance. Okay. எப்பெல்லாம் அசெட்ஸை நான் டெப்ரிஷியேட் பண்றனோ அந்த டெப்ரிசியேஷனுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? டெப்ரிசியேஷன் டு ப்ரொவிஷன். ஸோ அப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்ல கிரெடிட் சைட்ல டெப்ரிசியேஷன் பிகாஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் த பேலன்ஸ் இன் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். எப்போ குறையும்? எப்ப அசெட் வித்துட்டோமோ வித்தாச்சுன்னா அந்த அசெட்டும் வெளியே போகணும், அந்த அசெட்க்குரிய ப்ரொவிஷன்ஸும் வெளியே போகணும். போத் வில் பி ரிமூவ். ஸோ எப்போ குறையுது? விற்கும் போது. ஸோ விற்கும் போது நான் என்ன பண்றேன் அப்படி சொன்னாக்க வித் அசெட்ஸுக்கு அந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷனை நான் இங்கிருந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அசெட் அக்கௌண்ட் போட்டு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அசெட் அக்கௌண்ட் இந்த வேல்யூ என்ன? எந்த அசெட்ஸ் வித்தனோ அந்த அசெட்ஸோட ஒரிஜினல் வேல்யூ விற்கும் போது அதோட WDV வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் தி அசெட் சோல்ட் அன்டில் த டேட் ஆஃப் சேல். வாங்கின டேட்ல இருந்து வித்த டேட்ல வரைக்கும் இருக்கிறத இதை நான் இங்கே போடுறேன். இது நேரடியா எங்க வந்துருது? அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல. இப்பதான் அந்த அசெட்ஸ்ல கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். 10,000 ரூபாய் அசெட்ஸ் இன்னைக்கு அது 2,000 ரூபாய் விற்கிறேன், 8,000 ரூபாய் லாஸ். ஆல்ரெடி we have created a provision for depreciation expecting the loss, right? ஒரு 7,000 ரூபாய் இருக்குன்னா அந்த 7,000 ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அது மேல போச்சுன்னா அது லாஸ். ஸோ அதனால அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம முதல்ல இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். ஸோ இங்கே அசெட் அக்கௌண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். இந்த இடத்துல டெப்ரிசியேஷன் யூஸ் பண்ணல, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? ஓகே, அசெட் சோல்ட் இருக்குல்லையே அதோடைய வேல்யூ. ஓகே, இங்க இருந்து இங்க நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். ஐ அம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். ஓகே, apart from that the point you have to note here is
What about this value, sir? Opening balance எவ்வளவு இருக்குங்க? Net of depreciation WDV இருக்கும். Closing value net of depreciation அதாவது WDV value இருக்கும். இல்லையா? ஒவ்வொரு வருஷமும் the depreciation is adjusted in the asset account itself, so asset value will decrease. But provision model we accumulate that in provision for depreciation அப்படிங்கிறதுனால opening balance will appear at what value? என்ன வேல்யூல இருக்கும்? Original value. Assets value நான் டச் பண்ணி இருக்கவே மாட்டேன். It should be the original value. Opening should also be original value. Closing should also be original value. You have to note this. This is the predominant difference. And what about this depreciation, sir? இங்க இருக்க depreciation என்னது? All assets உடைய current year depreciation. உங்ககிட்ட எத்தனை அசெட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அசெட்ஸ் உடைய அந்த ஆண்டோட டெப்ரிசியேஷன் இங்க போடுவீங்க. ஓகே, அது ஈக்குவலன்ட் நம்பர் எங்க போட போறோம்? இங்க போட போறோம். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன்ல இங்க அசெட்ஸ்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்றீங்க. ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் டு பீ அக்யூமுலேட்டட் இன் தி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், கரண்ட் இயர்ல இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன். அண்ட் இங்க இருக்கிற வேல்யூ என்னது? இதான் நான் கிளியரா சொல்லிட்டேனே, வித் அசெட்ஸ் வித் டேட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன். அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து அந்த அசெட்ஸ் விற்கும் போது என்ன WDV வேல்யூ இருக்கோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிறதா இதோடைய accumulated depreciation. That value will be transferable from here to here. These are the points you have to understand. So ஒரு assets க்கு direct model எப்படி இருக்கும், provision for depreciation model எப்படி இருக்கும், ரெண்டையுமே நல்லா clear understand பண்ணிக்கங்க. So as such now I have completed this one as well as this one. I have completed these two. இது ரெண்டையுமே நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். So asset disposal model வந்தால் எப்படி இருக்கும்? Come on, finish up copying this. We'll go for that then. மூலமா போறது இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Even depreciation provision for depreciationல போட்டுட்டு okay and dispose பண்ணும்போது asset disposal account மூலமா போனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கேஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல இது ரெண்டும் பார்த்துட்டோம், இதையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது ரெண்டையும் பார்க்கிறோம். அதாவது டைரக்ட் மாடல்ல என்ன பண்ணீங்க? டெப்ரிசியேஷனை அசெட்ல கிரெடிட் பண்ணுவீங்க. அடுத்ததுல வந்து ப்ரொவிஷன் மாடல், ரெண்டு மாடல் இருக்கு. இதுல அசெட் அக்கவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? அசெட் அக்கவுண்ட் அசெட் டிஸ்போசல் இங்க பார்க்க போறதுனால சேல்ஸ் தவிர மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல போட்டுடலாம். அசெட் அக்கவுண்ட் as well as asset account here with the provision account. ஒரு asset account ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அது டெபிட் பேலன்ஸ். அதனால opening should be in the debit side to opening balance and the closing balance should be in the credit side. Closing balance should be in the credit side. எப்பெல்லாம் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ அதிகமாகுதோ அதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுங்க. எப்பெல்லாம் அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ குறையுதோ அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணுங்க. That is the logic here. Increase ஆன டெபிட், டிக்ரீஸ் ஆன கிரெடிட். எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பேங்க் ஃபார் பர்ச்சேசஸ். எப்ப டிக்ரீஸ் ஆகும்? யூஸ் பண்ணதுனால வேல்யூ குறையுது இல்லையா, அது பேர் டெப்ரிசியேஷன். அதனால அசெட்ஸோட வேல்யூ குறையும். பேங்க் சேல் பண்ணதுனால அதோட வேல்யூ குறையும். சேல் மட்டும் அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம்னு சொன்னேன், அதெல்லாம் அது பெட்டி கேட்கிறேன். I'll just deal the sales separately. And in case of provision for depreciation மாடலா இருக்கும்போது சேலை தவிர மிச்சத்தை முத போட்டுக்கலாம். அதுவும் அசெட் தானே. டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், to opening balance by closing balance. asset increase ஆச்சுன்னா அதை டெபிட் பண்ணுங்க. பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெபிட் பண்றேன். சேல்ஸ் அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் வந்து இதுல போட மாட்டோம். we are accumulating that in the provision for depreciation account. Provision for depreciation account.
provision for depreciation just inverse of the asset இல்லையா, assetல இருந்து subtract பண்ண வேண்டிய item, அதால inverse. அதாவது liabilities இருந்தால் opening credit sale இருக்கணும், by opening balance to closing balance. Year on year நம்ம என்ன depreciation provide பண்றோமோ, that depreciation will be credited to the provision for depreciation, or provision for depreciation will increase. So இங்க போறேன் depreciation for the current year, இங்க asset sale தவிர மிச்சம் எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டேங்க, அவ்வளவுதாங்க. In case of asset sale, what happens? In case of asset sale routed through asset disposal account, so we need to open a new account called asset disposal account. Under the direct model la எந்த assets என்ன dispose பண்றனோ அந்த asset account ல இருந்து asset disposal account க்கு நான் transfer பண்ணிடுறேன். So இங்கே asset disposal okay, என்ன வேல்யூக்கு transfer பண்ணோம், at WDV value, இங்கே to asset account. Now I have to sell this here. இதல தான் sales நடக்க போகுது. Sales பண்ணும்போது இந்த asset disposal குறையும், அதனால credit sale போடுறேன் by bank with the sales value. இப்படி ஃபைனலா சேல்ஸ் பண்ணும்போது you either get profit or loss. In case of loss, it reduces the asset disposal. So here loss on sale. In case if you earn the profit, it may be debited here. So profit on sale. That's all. Clear? So what happens if we are following the provision for depreciation model, and where the sale is routed through asset disposal account? The same model here I am going to write asset disposal. எந்த assets வித்தோமோ அந்த assets accountல இருந்து asset disposal accountக்கு நம்ம transfer பண்ணிரணும். இங்க இருந்து இங்க transfer பண்றேன். அந்த வித்த assets குரிய accumulated depreciation provision for depreciationல இருக்கும், அத நான் இங்க இருந்து இங்க transfer பண்ணிக்கிறேன். Is that okay? Then you can process the sale as usual. There will not be any more complications. So to asset account by provision for depreciation account. Clear? Under the direct model, assets account is already given at the WD value. Under provision model, assets will appear at the original value. அதுக்கு accumulated depreciation opposite sale போற net பண்ணீங்கன்னா அதே தான் வரப்போகுது WDV. And on sale you will get the money. So bank account and sale. Apart from that, we may either have profit or loss. So loss on sale, and debit sale of profit on sale. Clear? That's all. The main point to be noted here is all about the values. இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கும், okay, WDV value இருக்கும், opening balance. Similarly, closing balance should also be appearing at its own WDV value. இங்க நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது போடாம விட்டுட்டேன். So here asset disposal account and here asset disposal account. Okay. And then depreciation will be at what value? Current year depreciation for all the assets put together. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த மாடல்ல வரும்போது depreciation அப்படிங்கிறது provision for depreciationல இருக்கும். current year depreciation for the all assets put together.
இங்க asset transfer to the asset disposal இருக்குல என்ன வேல்யூல இருக்கும் WDV. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அந்த டைரக்ட் மாடல்ல நீங்க assets value ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே என்ன வேல்யூல ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க WDV மாடல். ஆனா provision for depreciation மாடல்ல assets account என்ன வேல்யூல இருக்கும் always remember original வேல்யூல இருக்கும். ஓபனிங்கும் original value, closingum original value, and on disposal the asset transferred from assets account to asset disposal will also be at original value. And what about the assets disposal account sir? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா அந்த with assets உடைய original value with the நாள் அன்னைக்கு அதோட WDV value என்ன? The difference between these two is the accumulated depreciation on the assets sold. Accumulated depreciation on the assets sold. That will be recorded here. Original value minus WDV. Here this will be accumulated depreciation. This will be accumulated depreciation. And here this will be always original value of the asset. In the original value la accumulated depreciation subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் written down value. So இங்க நம்ம போட்டுருக்கோம்ல இந்த written down value நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். This is written down value method. Written down value இருக்கும். So you can very easily understand that. அதாவது the summary of these two will be this one. Okay, original value la irundhu provision for depreciation accumulated depreciation for the assets sold adjust பண்ணீங்கன்னா அதான் WDV value here. So you need to understand the logic first and then you can solve a number of illustration to master with this. Yes, come on, finish off copying this. ஒரு தேவையான வருஷத்துக்கு எப்படி டைரக்டா போறது அதுவும் டைரக்டா வந்து லெட்ஜர் எப்படி போறது. So ஒரு asset account இருந்துச்சுன்னா இது டெபிட் தானே. We start with the opening balance here and ends with the closing balance. So அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க opening balance of n number of assets they have in the beginning 1 lakh. ஆரம்பத்துல எவ்வளவு assets இருந்துச்சு maybe on 1/4/2023 and 1/7/2023 அன்னைக்கு புதுசா ஒரு அசெட் வாங்குனாங்க அதோட வேல்யூ 40,000 அப்படினு சொல்லிடுவாங்க ரைட். And assume that we are going to provide the depreciation under WDV model 10% purchased for rupees 20,000. Okay, on 1/4/21 sold for rupees 12,000 on 1/1/2023. See, opening la sila assets irundhuchi adoda value 1 lakh. One of the new asset also purchased for 40 on 1/7/2023. Out of the existing old assets la oru assets mattum vikkranga. என்னைக்கு விக்கிறாங்கன்னா 1/1/24 அன்னைக்கு விக்கிறாங்க. 23 க்கு பதிலா 24 னு மாத்திக்கிறேன். 1/1/24 அன்னைக்கு விக்கிறாங்க. Now you have to prepare the assets account for this particular year 23-24 அப்படிங்கற இயருக்கு நம்ம போடணும் 23-24 இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம போட வேண்டியது. சோ இப்போ எப்படி சார் போறது ரெண்டு விஷயத்தை மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஒன்னு எந்த அசெட்ஸ் வித்தமோ அந்த அசெட்ஸ்னால என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி அசெட்ஸ் வித்திருந்தால் on sale of assets என்னென்ன வேலையை செய்யணும் on sale of assets. Okay, you have to find out the WDV as in the rate of sale. WDV on sale நான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோசீட் பண்ண முடியும். அதாவது original value of the asset being 20,000 on which date 1/4/21. Depreciation is provided for year 21-22.
21 22 அப்படிங்கற அந்த வருஷத்துக்கு depreciation 10% provide பண்ணிருப்பாங்க WDV மாடல்ல. 18 which is the WDV okay on 1/4/22. Depreciation for 22-23 ல இதுக்கு 10% 1800 provide பண்ணிருப்பாங்க. Now the value being 16,200. This is the WDV on 1/4/23. Depreciation up to the date of sale date வரைக்கும் இந்த வருஷம் எத்தனை நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 1/1/2024 1/4/23 ல இருந்து 1/4/24 வரைக்கும் 9 months யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So you have to find out the depreciation for the 9 months. So 16,200 into 10%, 1,620 for 9 months, the value being 1,215. 1,215. Now the WDV of the asset on sale. WDV of the asset being okay. எவ்வளவு வருது 16,200 minus 1,215. 14,985. 14,985. This is the WDV of the asset on sale. But sold for how much? Cash receipt being only 12,000. அப்ப எவ்வளவு ஷார்டேஜ் வந்திருக்கு 2,985 நமக்கு ஷார்டேஜ் வந்திருக்கு. then it is loss. ஒரு அசெட் வித்தால் இந்த மூணு விஷயங்கள் நம்ம அக்கவுண்ட்ல ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். depreciation of the asset sold as on the date of sale, number 1. Number 2, amount collected. Number 3, the result of selling, either profit or loss. So இப்ப இந்த மூணுத்தையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போறேன். depreciation on which date? 1/4/21 அன்னைக்கு. sorry 1/4/11/24 அன்னைக்கு. 1/1/24 அன்னைக்கு. depreciation on the asset sold being 1,215 and bank sale value collected 12,000 rupees. Result of this being loss. So loss on sale being 2,985. இந்த செட்டை மறந்துட கூடாது. சப்போஸ் லாஸ் பதிலா ப்ராஃபிட் இருந்தா அல்லது டெபிட் சைடுல இருந்திருக்கும். You should not forget this set. Clear? So point number 1 to be noted here is on the time of sale, you have to find out the WDV as on the date of sale and compare with the sale price, find out the profit or loss and post 3 items here. Depreciation and amount recovered and third being results of selling, either profit or loss. இந்த மூணு விஷயங்கள். The last calculation being, you have to find out the depreciation for the remaining assets by the time. Remaining asset kana depreciation கண்டுபிடிக்கணும். Okay. How to find out the depreciation for the remaining assets? இந்த process நம்ம இப்ப எப்படி பண்ண போறோம்? Step number 2. So for the calculation of depreciation, step number 2, depreciation for the remaining asset. Okay. Remaining asset. Find out the balance first of all. Number 1, balance. Balance the account first of all. Rough balance. So the balance here being 1,40,000. அதுல இருந்து இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது 1,40,000 மைனஸ் அந்த மூணு வேல்யூவோட சம்மேஷன் வந்து 16,200 நினைக்கிறேன், ரைட்? செக் பண்ணுங்க. 16,200. அப்ப the balance value being 1,23,800. 1,23,800. இதுல புதுசா வாங்கின அசெட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை இன்னைக்கு தான் வாங்கி இருக்காங்க. அப்படின்னா இயர் எண்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை இருந்து 31 மார்ச் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்கணும். அதான் இது பிரிங்க. நியூ அசெட் எவ்வளோ அண்ட் பேலன்ஸ் அசெட் எவ்வளோ? நியூ அசெட்ஸ் வந்து 40,000 வாங்கி இருக்காங்க.
அந்த 40,000க்கு 10% depreciation for how many months? 1/7 ல இருந்து 31st March வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 9 months, so into 9 months the value being 3,000. And for the balance 83,800, this was with us for entire year, so you have to calculate for full year 8,380. So the overall depreciation for the current year being 11,380. 11,380. On tallying, whatever the balance left over, no, that is the balance carried on. How much is that? $1,12,420. Okay, 1,12,420. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆன் சேல். ஸோ சிங்கர் அகாடமி புக்ல அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பேன். ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆன் சேல், ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அப் டு தி டேட் ஆஃப் சேல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ அதோட சேல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் either ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆன் சேல், which is the difference between sale value and WDV as in the date of sale. எடுத்துக்கணும். இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 1 நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். And to find out the depreciation and closing balance for any of the year, டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு balance of the assets roughly we did that. Step number 2, depreciation on this rough balance. அதுல for new assets and new assets போக balance ரெண்டா பிரிக்கிறேன். நியூ அசெட்ஸ்க்கு எத்தனை பீரியட் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் அந்த பீரியடுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன். பேலன்ஸ் இருக்கிறது might have been used for full year, so full year depreciation யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். This is the amount of depreciation to be debited. So these are the two steps you have to understand, also given as a format there. Okay, இந்த ரெண்டுமே நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். இதுவே ப்ரொவிஷன் மாடல் எப்படி இருக்கும்? You can just assemble the same logic here. So ப்ரொவிஷன் மாடல் என்ன அர்த்தம், என்ன ஈஸி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரிஜினல் வேல்யூ இருக்கு, அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு, டேட்டா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் பேலன்ஸ், அதுக்கு நீங்க நேரடியா கண்டுபிடிச்சு போட்டுறலாம். அதே லாஜிக் தான். So there will not be any complication. Right, come on, finish up copying this. T10, Mrs. N.R. Sons Company purchased 4 machines. So 1st April 2010 அன்னைக்கு 4 machines வாங்கி இருக்காங்க. ஒரு machine 2.6 lakhs. On 1st April 2011, next yearல 1 machine sold for rupees 2,05,000. ஒரு அசெட் விற்கிறாங்க, மைனஸ் போட்டா சேல்னு நம்ம வச்சுக்கலாம், இது நம்மளுடைய நோட்டேஷனுக்காக. On 1st July 2012, the second machine was destroyed by fire and insurance claim received being 1,75,000 on 15th July. Destroy ஆனது 1st July இருந்தாலும் பணம் வந்தது 15th July. So 15th July 2012 ஒரு அசெட், அதுக்கு எனக்கு வந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வந்து 1.75 lakhs. Right. And a new machine costing 4.5 lakhs was purchased on 1st October 2012. 1st October 2012 அன்னைக்கு இன்னொரு புது அசெட் ஒன்று வாங்கி இருக்காங்க at rupees 4.5 lakhs. ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்காங்க. Books are closed on 31st March every year. So year end அப்படிங்கிறது 31st March. Okay. And depreciation has been charged at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. So WDV method la நம்ம depreciation provide பண்ணோம் 15% rate. You are required to prepare the machinery account for 4 years till 31st March 2014. 4 வருஷம் வரைக்கும் போடணும் and calculations to be shown nearest rupee வரைக்கும் காமிக்கணும். So எனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். Now I am going to post that in the asset account. So I am going to prepare only the asset account here. So asset account, journal entries எல்லாமே இல்லாமல் டைரக்டா asset account போடுறோம். We assume this is the basic model, அதாவது depreciation charge to the assets account அப்படிங்கிற மாதிரி போட போறோம். Okay, so அப்ப நார்மல் லாஜிக் என்னது, asset value increase ஆச்சுன்னா debit, decrease ஆச்சுன்னா credit, opening should be debit, closing should be credit ஆ இருக்கணும். To opening balance, openingல balance இல்ல, first எடுத்தோன்னா assets வாங்கி இருக்காங்க 1/4/2010 அன்னைக்கு 1/4/10 அன்னைக்கு to bank ஒரு அசெட் வந்து 2.6 lakhs னா 4 assets 10,40,000 rupees நம்ம வாங்கி இருக்கோம். 10,40,000 rupees. And there is no any other transaction that date, so directly we can go for closing this. Okay,
1410 2 இங்கே பை மேல சின்னதா போட்டுக்கிறேன். ஸோ இயர் எண்ட்ல 31st March 2011 அன்னைக்கு by depreciation you have to provide the depreciation at the rate of 15% on WDV method. 1560, am I right? 1,56,000. 1,56,000. And finish up carrying this 10,40,000. 8,84,000. 10,40,000. Balance carried on. I rewrite in the next year 1411 anniki to balance 8,84,000. In this year, the day one itself, one of the assets sold. ஒரு asset sale பண்ணால் மூணு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். depreciation of the asset sold on the date of sale, and then compare the WDV and sale price to determine the profit or loss. மூணாவது incorporate the sale price. So I'll just open a working note number 1 here. Original value of the asset being 2,60,000 and depreciation provided for the first year 10 and 11 and the yearல 15% இதுக்கு provide பண்ணியிருக்கோம் 39,000 and 2,21,000 is the WDV value as on the date of sale and previous date. ரெண்டுமே ஒண்ணா தான் இருக்கு. இந்த வருஷம் ஒரு நாள் கூட depreciation போடல, அதனால ஒண்ணுமே இல்ல. Now compare the sale value with this, the sale value being 2,05,000. So we thought it is worth 2,21,000 as per the book, but we sold it for only 2,05,000. We lose how much? 16,000 being the loss on sale. In the working note மறந்துடாம போடும். So I am going to incorporate all these things. Of course, current year depreciation is not there on the same date 1411 anniki by bank. The amount realized being 2,05,000. asset value decrease ஆகுது. loss on sale இருக்கு. gain ஆஇருந்தால் debit sale போட்டிருப்பீங்க. இது loss on sale. that value being 16,000. அந்த assets வித்ததுக்கான வித்த டேட் வரைக்கும் அந்த ஆண்டில் இருக்க டெப்ரிசியேஷன் போடணும். பட் இந்த வருஷம் கிடையாது, ஏன்னா ஒரு நாள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டே சோல்ட். No more transaction in that year. So அப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to find out the depreciation as well as we have to find out the balance carried on. So how to get this value directly? Previous lectureல நான் அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கிறேன். எப்படி நம்ம டைரக்டா depreciation for any years கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு. That way you can get it now. Okay, working note number 2. As for working note number 2, first do rough balance. Rough balance வரும்போது 8,84,000 minus this value 2,21,000. What is the balancing figure you have? 6,63,000. Am I right? இதுல ஏதாவது புதுசா வாங்கின asset இருக்கா? No any new asset. So for that 6,63,000 you can directly calculate at the rate of 15%. That will be the depreciation. How much is that? 99,450. 99,450. Okay. So balance being 5,63,550. 5,63,550. இந்த லாஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல இருந்து கண்டுபிடிச்சோம். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் பண்ணுங்க, ஒரு நோட் போட்டு இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க எக்ஸாம் பிரசன்டேஷன்ல. The closing balance becomes the opening for the next year 1,4. These are on 31,312. 1,412, the balancing figure here being 5,63,550.
In the third year, one asset was lost, one asset was purchased. Lost asset க்கு நான் முத work out பண்ணிக்கிறேன். So எந்த asset lose பண்றோமோ அதுக்கான working note 3. Original value of the assets being 2,60,000 and lost on 15/7. This is as on 1/4/10. Depreciation will be provided for the year 10 and 11. 15% 39,000 and 2,21,000 being the WDV on 1/4/11. 2,21,000. This asset was used fully for the second year also. Depreciation for that year 11 and 12. இதுக்கு 15% போட்டீங்கன்னா 33,150. Am I right? 33,150. Now the WDV as on the year beginning 1/4/12 அன்னைக்கு. Okay. 1,87,850. 1,87,850. Now you have to provide the depreciation as on the date of sale. As on the date of sale. இது சேல் கிடையாது, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனது 1st ஜூலை, ஆனால் பணம் வந்தது 15th ஜூலை. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆன வரைக்கும் தான் நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் போடணுமே ஒழிய அதுக்கு பிறகு நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் போட வேண்டாம். ஸோ 1st ஜூலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 months are there. So for 3 months I am going to calculate. Okay. This value being 7,044. Am I right? 7,044. If I subtract the WDV on sale, WDV on sale, how much is that? 1,87,850 minus 7,044. 1,87,850 minus 7,044. 1,80,806. Okay, 80,806. Okay, and amount recovered being 1,75,000. You recovered 1,75,000 less than the expected value, then it's a loss only. So sale value being not sale value, claim received. We assume that the claim being a sale value like 1,75,000 எனக்கு வந்துருச்சு, and I lose around 5,806 loss on fire accident. அசெட்ஸ் வித்தால் 3 விஷயத்தை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணணும். ஒன்று, சேல் ஆன அந்த அசெட்ஸ் உடைய சேல் டேட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஆண்டோட டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமௌண்ட் கலெக்டட், ரிசல்ட் ஆஃப் இட், அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். 3 விஷயத்தை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். ரைட். So here on 1/7/12 depreciation on the asset sold on the in the year of sale 7,044 and bank amount collected, claim received 1,75,000 and loss on fire accident 5,806. So for all the 3, the working note reference being number 3. Now in the same year we have purchased one more asset for 4.5 lakhs on 1/10/2012. So 1/10/2012 aniki bank purchases one more asset purchased for 4,50,000. Now you have to close this to find out the depreciation as well as closing balance.
So 5,63,550 plus 4,50,000 10,13,550 10,13,550 10,13,550. In working note number 4, to find out depreciation. Okay. Rough balance, first of all. Rough balance. 10 lakhs 13,550 irukku. As on now, you have to subtract these three values. These three value being 1,87,850. 1,87,850. And then the balancing value being 8,25,750. இதுல new asset 4,50,000 balance இருக்கிறது existing assets balancing figure 3,75,700. 3,75,700. For this 450, you have to calculate at the rate of 15%. As the new asset purchased only in October to the year end, October to the year end, 31st March 13. We have only 6 months, so you have to calculate for 6 months. கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருது? 4.5 lakhs into 15%. For half year 33,750. For the remaining balance asset, you can directly calculate for full year 15%. 3,75,700. For that 15% being 3,75,700 into 15%. 56,355. 56,355. If you add up these two, the ultimate depreciation value here being 90,105. So 90,105. Closing balance should be 7,35,000. Cindy, verify this. 7,35,000. 645 இல்ல எதுப்பா 8 lakhs எவ்வளவு வந்துச்சு ரஃப் பேலன்ஸ் பிரேக் பண்ண 700 வந்துச்சா ஓகே so I just change this sorry எவ்வளவு நேரம் சொல்லாம இருந்திருக்கீங்க 1,87,000 this one right okay this is 700 not 50 okay I think in the value correct போட்டுனோ yeah other value is correct இப்போ ஃபைனலா 7,35,595 535,595 right then this becomes the opening for the next year. Here the cross reference working note number 4 years வரைக்கும் போட சொல்லி இருக்காங்க நம்ம 4th year 1/4/13 balance brought down being 7,35,595
595. Of course, we don't have any changes. So for the year ended 31st March 14, directly you can calculate depreciation on this value at the rate of 15%. I think the value being 1,10,339 nearest rupee இல்லையா? So அதனால round off பண்ணிக்கிறேன். 25 பைசே வருது. 1,10,339 and balance carried on. 7,35,595. 7,35,595. The balance being 6,25,256. Rewrite here as balance brought down. 6,25,256. Yes, finish of copying this. And 20,000 respectively had to be discarded and replaced by 2 new machines costing 50 and 25,000 respectively. Okay. December 2011 anniki 1st October 2018 anniki to 28 anniki 50,000 one 20,000 one rent asset had to be discarded and replaced by 2 new machines. இது ரெண்டு என்ன பண்றாங்க? சேல் பண்றாங்க. And replaced by 2 machines costing 50 and 25,000 respectively. அது பதிலா புதுசா வாங்கி இருக்காங்க 50,000 ரூபாய் கொண்டு 25,000 ரூபாய் கொண்டு. One of the discarded machine was sold for 20 and the other for 10. ஒன்னு 20,000 ரூபாய் வித்திருக்காங்க, இன்னொன்னு 10,000 ரூபாய் வித்திருக்காங்க. ரெண்டு மெஷின். The balance of machinery account as on 1st April 2011 was 3 lakhs. In the year beginning, 1st April 2011 அன்னைக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப அசெட்ஸ் இருக்கு. அந்த எல்லா அசெட்ஸ் உடைய பேலன்ஸ் வந்து 3 lakhsல இருக்கு. 3 lakhs. Against which the depreciation provision stood at rupees 1,50,000. இதுக்கான provision for depreciation வந்து 1,50,000 இருக்கு அதே டேட்ல. Balance in asset account and provision for depreciation account. அப்ப provision for depreciation account மாடல்ல போணும். இது depreciation was provided at the rate of 10% and reducing balance method. Reducing balance method is nothing but WDV method, so where rate of depreciation being 10%. Prepare machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account. So it's routed through machinery disposal account also. Year end அப்படிங்கிறது 31st March 2012. ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் போடணும். Where the things are going to be sale is routed through disposal account. Okay. This will be routed through disposal account. So you have to solve this illustration. Carrying only 5 marks. 5 marks. Right. So I am going to open the asset account. Asset account. Asset account. அதுக்கப்புறம் asset accountல என்னென்ன வரும்? So to opening balance 1,411 அன்னைக்கு opening balance. To opening balance. And asset increase ஆச்சுனா debit ஆகும் bank. Asset decrease ஆச்சுனா that will be transferable to the asset disposal account. Not only this asset account, we have to open the provision for depreciation also. என்ன they have given the provision also, provision for depreciation கொடுத்திருக்காங்க. அந்த மாடல்ல போடணும் provision for depreciation. Provision for depreciation அப்படியே உல்டாவா இருக்கும் இல்லையா, assets உடைய உல்டா. So 1,411 அன்னைக்கு
by opening balance. And then the sale is routed through asset disposal account. So நான் அதே ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். Asset disposal account. Asset disposal account. Is that okay? Now, so in the year beginning la evlo irukku apdi சொன்னாக்க 3 lakh ரூபாய் assetலயும் 1.5 lakhs provisionsலயும் இருக்கு. 3 lakhs being the opening value in the assets, opening provision for depreciation being 1,50,000 here. So we have completed this one. And there is a purchase. This rendume purchase. Purchase happens in December. I am not sure whether it's a year beginning or year end. We assume the item happens in exactly year end. Means December end nu vechikalam. So purchase பண்ணும்போது 31st December 11 அன்னைக்கு purchase பண்றாங்க bank. ரெண்டு asset, ஒரு asset 50, இன்னொரு asset 25, so 75,000 க்கு நம்ம purchase பண்ணியிருக்கிறோம். அதே டேட்ல assets வித்தும் இருக்கிறோம். So we have sold the asset also. We have sold the asset also. Now, 31st December 11 அன்னைக்கு asset sale பண்றீங்க. Asset sale பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? This will be transferable to the asset disposal account. Sale பண்ணும்போது by asset disposal account, as well as அதுக்கான provisioning நம்ம transfer பண்ணிரணும். எந்த டேட்ல? 31st December 11 அன்னைக்கு to asset disposal account. இதை நம்ம working note மாதிரி போட்டாகணும். என்னைக்கு purchase பண்றோமோ அது என்னைக்கு சேல்ஸ் நடக்குதோ அன்னைக்கு working note பண்ணணும். மூணு விஷயங்கள் வேணும். I need to find out the WDV as on the date of sale and the depreciation for the year and the year வித்தது and sale consideration and find out the profit or loss on this. This asset was originally purchased on which date? 110 working note number 1 110/2008 அன்னைக்கு original value being 70. தனித்தனியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ரெண்டுமே ஒரே நாள் நடந்திருக்கு. And depreciation for the year 2008-9. அப்ப அக்டோபர்ல தான் வாங்கி இருக்காங்க. அந்த இயர் எண்ட்ல half year தான் இருக்கு. half year depreciation போடணும் 31st March வரைக்கும் at the rate of 10%. At the rate of 10%, 3,500. So 31st March 2009 அன்னைக்கு இதோட WDV value being 66,500. 2009-10 ல again depreciation. இந்த வேல்யூக்கு 10% 6,650, 59,850. Am I right? This is the WDV on 1/4/10. இன்னொரு வருஷம் வேற நம்ம யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். 2010 and 11 இதுக்கு depreciation and WDV model இதுக்கு 10% வந்து 5,985. 53,865 is the WDV on 1/4/11. Not only that, this asset is used up to December, so you have to find out the depreciation up to December 31st March. In the depreciation less பண்ணப்பட்ட the WDV இல்லையா? This is WDV. 31st December 11 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இதுக்கான depreciation எவ்வளோ? இதுக்கு 10% for 9 months. 10% for 9 months. 9/12. 53,865 into 10% into 9/12. 40/40. 40/40. 4040. This is the WDV as on the date of sale.
as on the date of sale. Okay. So as on the date of sale, WDV being how much? 53,860. 49,825. 49,825. On the date sale being ரெண்டையும் சேர்த்து 20 and 10 30,000 சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The difference between these two 19,825 being loss on sale. Loss on sale. Is that clear? Now I am going to incorporate all these things. எந்த assets வித்தமோ அந்த assets உடைய original value நம்ம இங்க இருந்து transfer பண்ணி ஆகணும். Original value of the asset sold being 70 is transferred from here to asset disposal account. Okay. So on 31/12/11 அன்னைக்கு to asset account எந்த assets வித்தமோ அந்த assets உடைய amount இங்க transfer பண்றேன் original value ல. இந்த வித்த அசெட்ஸ்க்கு வித்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற டெப்ரிசியேஷன் அசெட் டிஸ்போசல் அக்கவுண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஃப்ரம் ப்ரொவிஷன். ஆக்சுவலா 70,000 rupees இருந்துச்சு, விற்கும் போது இதோட WDV எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 49,825 இருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் 20,175 நினைக்கிறேன், ரைட்? இஸ் தி அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் தி அசெட் சோல்ட் 31/12/11 அன்னைக்கு by provision for depreciation. 20,175. Apart from that, the depreciation of the asset sold on the date of sale should also be incorporated. Depreciation for the current year will be posted in the credit side of the provision for depreciation. That happens on 31/12/11 அன்னைக்கு by depreciation on the asset sold for the year, for that year. 40/40. Hope I have completed most of the things. Sale value. In the assets disposal sale பண்ணும்போது on the date we collected how much? 30 plus 10, sorry 20 plus 10, 30,000 collected. Because of this collection 30 we lose 19,825. Loss on sale 19,825. Asset disposal account will get closed, I think 70. Assets account automatically tally ஆயிரணும் 3,75,000. Here it's a closing balance for the year end 31/3/12 அன்னைக்கு 3,05,000. 3,05,000. Now you have to find out the depreciation for the remaining assets here. இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? சோ முதல் பேலன்ஸ் பண்ணனும். அந்த பேலன்ஸ்ல புதுசா வாங்கின அசெட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? வாங்கின டேட்ல இருந்து டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ண பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணணும். அதான் லாஜிக். So for calculation of depreciation, working note number 2, இதெல்லாமே working note number 1 ல வந்துருச்சு. This will be as per working note number 1. Working note number 2 வரும்போது asset உடைய balance 3,05,000. Provision for depreciation உடைய balance roughly, okay, 1,54,40 minus 20,175, 1,33,865. 1,33,865. So 1,75,000
71,000, right? 1,71,000 135 rupees மதிப்புள்ள assets இருக்கு பேலன்ஸ். இதுக்கு நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். அதுல நியூ அசெட் உடைய வேல்யூ வந்து 75,000, பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் அசெட்ஸ். எக்ஸிஸ்டிங் அசெட்ஸ் ஒரு 96,135 இருக்கும். எக்ஸிஸ்டிங் அசெட்ஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? 10% டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 1 full இயருக்கு 9,614. நியூ அசெட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி 10% ஃபார் சின்ஸ் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பார்க்கணும். ஸோ 31/12 அன்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறோம். இயர் எண்ட்னா 3 months தான் இருக்கு. ஸோ 3 months டெப்ரிசியேஷன் பண்ணணும். ஸோ இன்ட்டு 3/12 இன்ட்டு 3/12. ஓகே, this value being 1875. 1875, am I right? So the depreciation for the last year to be provided other than the sold out asset. Come on, get me the value. $11,489. 11,489. So I'll post that here as on the year end 31/3/12 anniki depreciation 11,489 as per the working note number 2, this one being working note number 1. book la idu rending club panni potirukku, no problem with that. If I solve the total being 1,65,329, 1,65,329, balance carried on being 1 lakh. Edu 1,59,000. Yeah, 1,45,000. 354 will be the correct answer. Clear? Finish of copying this then.